أنا المواطن تيسير موسى سرحان، عراقي الجنسية، تحديدا من بغداد. تقريبا قبل سنة بدت عندي مشاكل خدر بإيدي، هاي المنطقة وهاي المنطقة. فراجعت مجموعة أطباء، مجموعة يعني لا يقل عددهم عن 10. للأسف ما لقوا لي أي حل. استخدمت عدة علاجات، كثرة الآراء، كل نتيجة ماكو. Patient Taseer had come to us from Iraq. Initially, he had gone to Turkey for a surgery. He had cervical spine problem. So he had a disc and he was offered a disc replacement therapy. Disc replacement was done. But the patient deteriorated after the surgery. جيت للهند عن طريق أحد الأخوة العراقيين الله يحفظه بمدينة دلهي. فهذا الشخص متفضل علي وما أنسى فضله، فضل الله وفضله. إلى أن جابني على دكتور آرون ساروها العملاق. We did the MRI. The MRI showed damage. It also showed a lot of swelling in the spinal cord. Because of that instability, important in the whole picture is the correct diagnosis. If you do a correct diagnosis, then the results are very, very different. They are exemplary. So in this case, I evaluated the patient and I found that there was a mild mobility at that level. يعني شرح لي حالتي بشكل مفصل، ما طول علاجي رأسا افتهم حالتي ودرسني بشكل عجيب. That means one vertebra was moving on the other one, right? So we took him up. It was very difficult because to remove an implant from cervical spine anteriorly is a challenge because it is completely fixed. So we removed it and I replaced it with a cage filled with bone, autologous bone from the patient. ما بعد العملية بشكل مباشر بدأ عندي تحسن 50%. حسيت بتحسن كنت أحلم به، ودليل هذا كلامي هاي الابتسامة اللي أنا كنت محروم منها سنة كاملة. I wish Taseer goes back to his country and joins his work soon. I think he can go back to his work within a week from now. He will be on collar for 6 weeks. I wish him all the best. فأني جدا جدا ممنون وأشكره اللي رسم السعادة والابتسامة على وجهي بعد ما كنت محروم منها. تحياتي للدكتور آرون ساروها والمستشفى ماكس هوسبيتال اللي عنايتهم فائقة، عنايتهم جيدة جدا. أنا ممتن وأني أشكرهم جزيلا. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.